మనం ఇప్పుడు ఇస్లామియా బజార్లో ఉన్నాము. ఈ లిఫ్ట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది గణేష్ టెంపుల్. అంటే ఇది కోటి అండ్ చాదర్ఘాట్ మధ్యలో ఉంటుంది. దీనికి ఆనుకునే ఒక షాప్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు చూసినా క్రౌడెడ్గా ఉంటుంది. లాస్ట్ 25 ఇయర్స్ నుండి చూస్తున్నాను నేను ఈ షాప్ని. ఇక్కడ ఫేమస్ వచ్చేసి జిలేబీ. ఇది హైదరాబాద్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ జిలేబీ షాప్. అది ఈవినింగ్ 4 o'clock స్టార్ట్ చేస్తారండి వీళ్ళు. నైట్ వచ్చేసి 11 o'clock వరకు ఉంటుంది. చూడండి, ఆర్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ జిలేబీ. ఈ రూట్లో వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా జిలేబీ తీసుకెళ్తున్నాం. జిలేబీతో పాటు ఇక్కడ ఏంటంటే స్టఫ్ మిర్చి ఉంటుంది, అన్ని రకాల బూందీ కార లాంటి ఐటమ్స్ అన్ని దొరుకుతాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ బజ్జీలు వేస్తున్నారు, మిర్చి బజ్జీ. స్టఫ్ మిర్చి ఫేమస్ ఇక్కడ. కనిపిస్తున్నాయి కదా అక్కడ చెకోడీలు, పకోడీ, సేవ్, అన్ని రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. చూడండి, ఇక్కడ ఇంత చిన్న షాప్ అయినా కానీ ఫుల్ క్రౌడెడ్. क्या बना रहे भैया ये कचौरी? మసాలా మిర్చి. ఈ రూట్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. జిలేబీ. ఇది షాప్ పేరు వచ్చేసి రాజస్థాన్ నమ్కీన్ బండ. బోర్డు అనేది ఎక్కడో కింద ఉంటుంది, మీరు అక్కడ అయితే అర్థమైపోతుంది.